රැකින් මේ ගේම ගැහුවේ අප පැත්තේ කොල්ලෝ හීනස්සේ මන්දාරම් මදුරේ පාර මැද්දේ සිනාවන් දැසමාන බැලුවේ කරයිකින් මේ ගේම ගැහුවේ කොල්ලෝ හීනස්සේ මන්දාරම් මදුරේ පාර මැද්දේ සිනාවන් දැසමාන බැලුවේ කරයිකින් මේ ගේම ගැහුවේ ඔය තැඟලිලි කෙන්දිරිලි පැත්තේ තියන් අල්ලව පංකෙලේ පස්සම උකුලේ තියන් වැරදුනත් එක පාරයි රාගේ මැදින් මතකයි රය ගෙවුන පැලේ ආලේ මැදින් ඉවසුම් නැති සිසුමක අතර මැදි බලපන් මේ වෙඩිල්ල වදින හතර පැති දඟලුව කොළොසෙල මේ පාර තුඩින් රෝද දෙක විතරයි දැක්කේ හස උඩින් මේක රංගන ගොඩක් උන්ට පන්න මදි ඇවිලුණත් ගිනියේ වප්පන්ඩ රැලි පුළුවන් නම් තිය පසෙල්ල මේ තද අඩි ලං වෙන්න බෑ උඹලා කිරි කැටි අපේ පැත්තේ කොල්ලෝ හීනස්සේ මන්දාරම් මදුරේ පාර මැද්දේ සිනාවන් දැසමාන බැලුවේ කරයිකින් මේ ගේම ගැහුවේ අපේ පැත්තේ කොල්ලෝ හීනස්සේ මන්දාරම් මදුරේ පාර මැද්දේ සිනාවන් දැසමාන බැලුවේ කරයිකින් මේ ගේම ගැහුවේ කොල්ලෝ හීනස්සේ මන්දාරම් මදුරේ පාර මැද්දේ සිනාවන් දැසමාන බැලුවේ Hill City is Kavi, it's another one. In make a color, but have problems anyone. Holla never me lang cover another one. Let a pad in the dang at polar sun. Hey, on our alpha aye, Mandaram and me kuna to a Kavi, Vahina tat up. Hello, Magrath, Yalu, me other like we got put a parakun in the into me. අදාළ ගේම් එකක් කරන් ආවේ Biomutant කියලා අවුරුද්දයක් විතර පොඩ්ඩක් ගේම් එක පරණයි. ඒ වුණාට ගේම් එකේ පරණ වුණාට ගේම් එකේ පන් ඒ තියෙන ක්වොලිටි එක බං දැන් තියෙන ක්වොලිටි එකම තියෙනවා බං දැන් ගේම් එකේ. වණිය මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ගේම් එකේ ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ බලවම බඩ තේරෙන්නේ කොච්චර ගේම් එක පරණද කියලා. චර ලෝ ගේම් එකක් උන්නේ මම හිතන්නේ ඒක ඉන්නේ GB 7ක් වගේ තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. මේක නිකන් බං ජයක විකෘති විච්ච සීන් එකක් තියෙන සත්තු ඔය බල්ලා දිනවනේ. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක අන්න ඒ වගේ සීන් එකක් තියෙන එකකින් රැක්කුත් දෙන්න. macam විනාඩියක් තියන් Tribes stand divided, in need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual beginning. So, let's expect an unusual end. Welcome to Biomutant. ගේම් එක පොඩ්ඩක් ගණන් අඩුවට ගන්න පුළුවන්. මගේ අද මයික් එක ඇහෙන්නේ පොඩි කේස් එකක් තියෙන හින්දා මම ගේම් එකේ වොලියුම් සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් ඒ ටික පොඩ්ඩක් මම මියුසික් ඒ ටික බං අඩු කරනවා බං 50කට විතර දාන්න ඔක්කොම බං නැත්තම් මේ බලට මාව ඇහෙන්නේ නැති වෙයි. ස්පීච් එක තියන ස්පීච් එකක් ගන්න යනවා. පාගරිතර පාන අයි සබ්ටයිටල් සවුන්ඩ් 84 හරි ගේම් එකට මේ ගේම් එක පටන් ගමු.
මීඩියම් වගේ දාලා සෙල්ලම් කරු මේක පොඩ්ඩක් අමාරු ගේම් එකක් බා. ඒකම් බා හැම සතෙක්ම මේ විකෘති වෙච්ච සීන් එකක් තියෙන්නේ බා. Encode your DNA. අපිට බං කැරක්ටර්ස් මචං 6ක් දෙනවා තෝරගන්න. එක් පළවෙනිට ගත්තාම සෝරි මේ නරියෙක් ඉන්නවා ඊට පස්සේ බං මීයෙක් වගේ එකෙක් ඉන්නවා ඊට පස්සේ මූත් මීයෙක් වගේ මීයෝ වර්ග ඉන්නවනේ බං මූත් මීයෙක් වගේ මේක නම් මම හිතන්නේ බං මේ මුගටියෙක් බං මේ වන්දාව මේ මොක්කුද කියලා හිතා ගන්නත් බෑ බං මොකද මම මචං මගේ කැරක්ටර් එකත් එක්ක මම යනවා මචං මේ නරියෙක්ට මචං හරිද නරියාගේ ඉච්ච තමයි මේන් කැරක්ටර් එක තමයි බං මේකේ නරියා බං Define your genetic structure. අපිට පුළුවන් බං අපේ ජෙනටික් ස්ට්‍රක්චර් එක මචං හදා ගන්න මචං මේව මේ එතකොට බං අතන තියෙන ඇබිලිටි ඒ ටික මචං වෙනස් වෙනවා බං හරිද අපි මචං මේක දැන් අපිට ආපු රෙකමන්ඩ් කරපු එක බං අපි රෙකමන්ඩ් කරපු එකේ තියාගමු බං මට රෙකමන්ඩ් කරපු එක පොඩ්ඩක් මස් වුණා හරි රෙකමන්ඩ් එකේ බං තියාගමු මොකද ඒක බැලන්ස් විදියට තමයි ඇවිල්ලා තිබ්බේ රෙකමන්ඩ් එක අපි ඊට පස්සේ අපිට හදාගන්න පුළුවන් බං මෙතන මේ ටික මේ කෝල්ඩ් බයෝ හසාඩ් හීට් එක ඒ ටික බං අපිට වෙනම හදාන්න පුළුවන් ඒකත් අපි රෙකමන්ඩ් කරන එකම තියාගමු Choose your first style. ස්ටයිල් කියන බං අපේ පුළුවන් බං අපේ අර මූණේ තියෙන බං අර හැඩ ටික බං වෙනස් කරගන්න බං අපිත් ඒක රෙකමන්ඩ් කරන එකම තියාගමු ලස්සනයි බං Pick your main color. කාලෙක නිකන් කළු වගේ එකක් දාලා බලමු කළු නෑ නේ බං රෝස නිල් මොමේ පාටක් අපිට කැමති පාටක් දාගන්න පුළුවන් හරියට ගැලපෙන්න බං තැඹිලි පාටින් ඉඳලා තැඹිලි පාටම තියාගමු Choose your detail color. මෙතන ඩීටේල් කලර් කියන්නේ බං මූණේ මේ ටිකේ හැඩ වෙනස් වෙන්නේ ඒක සුදු පාට තියෙන්නේ මේ ටික මේක මම අපිට ඒ පාටක් දාගන්න පුළුවන් බං ඒක ඇතයි සුදු පාට තිබ්බේ නැත්තම් Pick a class. Commando. අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් කැරක්ටර් එකේ බං පොඩ්ඩක් ඔය මේ Saboteur. Sentinel. Deadeye. ඩෙඩ් අයි කියන කැරක්ටර් එක මම හිතන හොඳයි ඒක ඌට අරුට බං ලකත් ගහ ගන්න පුළුවන් සීන් එකක් තියෙනවා මූ කන්නේ දොර සීන් එකක් තියෙනවා Deadeye. Commando. Cypher. Deadeye. Commando. Deadeye. Purple Tree Lord. Commando. Cypher. Saboteur. මෙලි ඌට මෙලි සීන් එකේම තමයි Sentinel. වයිට් මේකේ ආමයික Commander. Cypher. ඌට තියෙන ස්කිල් එක අපි බං මේක මොඩෙක් කරු මේකේ බං එන අතල්ලයක් තියෙනවා මම Deadeye හිතනවා chosen. That'll work. අපිට Here's ඉස්සෙල්ලාම somebody ටියුටෝරියල් with එකක් trouble දෙනවා සාමාන්‍ය අනිත් හැම ගේම් Drawn එක into වගේ the spotlight of a story that's already begun. We're already at a crossroads. අපිට බං Choosing a තෝරගන්න path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. අපිට දෙනවා බං චූස් කරන්න බං ලිව් අපි ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි නෙස් But for කරලා you, it's not only a I am crossroad, dark and but a strength and choice, power. a reflection Color of me your light. key, the primal energy that flows through everything. Allow me to introduce myself. I'm the dark side of you. Your Dark inner side voice, ito. to be precise. An echo of the balance and consequence of your actions as you move forward. Can't believe you'd choose that thing over me. But Of I'll course, be here angel can waiting good for tena. you when you have a change of heart. නෙස් That කරමු thing?
I'm right here. Let me remind you, we're two halves of the same, with the difference being I'm the better half. Better half. My way is both better and brighter. Light makes it easier to see යාගේ the best බයට end. ලයිට් වෙනවා කියලා තියෙනවා හැබැයි ඉතින් බං අපි ඩාර්ක්නස් එකම තෝරගමුනේ බං මොකද බං මේක බං අපිට තියෙන්නේ බං ජෛව විකෘතිය විනාශ කරන්න සීන් එකක් තියෙන්නේ බං හරිද ඉතින් අපි ලයිට් පැත්ත තෝරගෙන තේරුමකුත් නැහැ නේ The best end is the one you decide yourself, and it seems we're headed in the right direction. Anyway, traveling දුන්නා Right is always right. Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. වැඩි අද ලූපා කියලා එකක් කෙනා බං පෝල්ට් එකෙන් මචං පැන දිව්වා පෝල්ට් එකෙන් පයින්නවා බං ඊපස්සේ මම රීලෝඩ් කරනවා ආර් එකෙන් वर्दी ये शॉट करा दी दूरा बुते अरे मैं के ब्लॉक करना अगले दिन अडो अडो ब्लॉक करा रही बात आपको टे मारना आपा ब्लॉक के नेट दबा अडो अडो ब्लॉक करते करा को टैग रीता ना Aduh, merna sih niatin apa? Aduh, blokin net kayak bang. Hari. ෂොට් එක ගැම්මන්නේ ඔගේ කරේ තියෙන බෝම්බයක් බං කරේ බෝම්බ කියන්නේ මොන යකාද බං This is not the time nor place to end this story. දැනුවේ ගේම් එක පටන් ගන්න බෑ This time it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began and the tree of life started to die. එළි දෙන්න කියලා
අර ස්ලෝ මෝෂන් පෙන්න ලස්සනයි බයි. සහන් ප්‍රියන්ත මේ හාට් එක මගෙන් ඔයාට වෙල්කම් ස්ට්‍රීම් මල්ලි මොකද වෙන්නේ ඉතින් මේ සහන් ප්‍රියන්ත ඔයා ඉන්නවද මාව ඇහෙනවද හොඳට ඔයාට මම පොඩි ලව්වේ කේස් එකක් කියලා තිබ්බ එක හරිද කියලා මට බලා ගන්න ඕනේ මේ ජෝඩ් එකක් දාගෙන ගන්න Dora nanti kenapa mau cari kamu ada baik sekarang ini nah ini if I need to found spirit flow or last some enemies have resisted no weakness එක එක එනිමෙන්ට බං මේකේ කේක ඒවලු තියෙන්න බං කියන්නේ ගන්න එක අනුව බං වෙනස් වෙනවා බං එනිමෙන්ට ඩැමේජ් වෙන විදිය බං බැන්ඩේජ් එහෙමත් බං හොයාගෙන බැන්ඩේජ් හෝල්ඩින් මේක යූස් කරන්න පුළුවන් බා එතන Thank whoever left this climb string. අන්නම් පේන විදිහට බං අතන ඉන්නවා බං අන්න ආවා බං The oil sludges everywhere. To most, it only means death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Q එක ඔබන්න අටෝ ඒ ෂොට් එක නම් රිදෙන්න වැදුනා උඩ බලන්න ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ බා යනකොට දුක් ලොකු එකක් වෙද්දන්න ස්ටාර්ට් ප්‍රොජෙක්ට් කෑලි කෑලි මොන හරි හම්බ වෙනවා aduh අර පොඩි උම්බන් දානවා බා ගහපන් Poland enemy can occur and looted healing items. Bind, highlight Poland enemy and press C. Hari macam. Thank you. ඔක්කොම බව වතුරෙන් බව ජරා විච්ච සීන් එකක් තියෙනවා මුළු පුතුම විනාශ වෙලා බා මිනිස්සු ඉතුරුලා නැහැ සතු විතර ඉතුරුලා තියෙන බං උනුත් බං මේ විකෘතිකයෝ වගේ වා
මට සීරි වෙනවා මොකද බං ගහන්නේ අද එහෙම ගහන්න බෑ නෑ බං ඒක නම රොකා බූම්බා අර නම් තියෙන අඩ පොලේ යවුවා බං මට සීරි වෙනවා දුවපන් මට සීරි බං මේක වැදිච්ච තැන Got more than a flesh wound. මට සීරි බං දුන්නේ බං වැදිලා කාබුන්ගේ කටත් ඉවරයි. අද ගුණට කිරිය බං. එහෙම පොට්ටු නෑ බං. හෙලෝ කෑෂ්. හායි මචං. බල්ලා කැපුවා මචං කෙලිම මොකේ. කෑෂ් මොකෝ වෙන්නේ ඉතින් මාව ඇහෙනවද some may carry large seal. You need break the seal and melee attacks before you can deal damage to enemy. With melee attack. Melee උතරයි ගහන්න වෙනවා. මට දෙන්න. අර ඔට්ටු නෑ මම දුවනකොට ගහන්න බෑ මම අර උට පොඩි එකා බා පොඩි එකා විදිහට බා ටැබ් එකෙන් මචං අප්ඩේට් කරන්න තියෙනවා මෙලී ඩැමේජ් එක වැඩි කරගන්න Pointer you know ෂෝට් ගොඩක් තියෙනවා At least you're not coming out of this empty-handed. පොඩි විකට් වෙනවා ඒක දෙයක් නෑ Look,
An emergency box from the once was. A rare sight. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Whoa! It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. එළියට යන්න ඕන නම් ඇයි බං මෙතෙන්ට ආවේ? එළියට යන්න මේ පැත්තට යන්න. අර මොකක්ද බං අර මලක් වගේ තියෙන්නේ? The Morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under the stress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, include... They perform special attack. Possible attack promote when lower right hand corner of the screen. Facing the you. Now that's a flesh wound. I don't know. Biolab. They are point user unlock new station. To unlock Biolab by defeating one various places in the world. Okay. The power stand anytime the activation. Okay. Clothes make you look unnaked. Biomutant තියෙනවා බං කොහොමද කරන්නේ ඒක?
මේක නම් අප්ඩේට් කරන්න හැටි මට තේරෙන්නේ නැහැ අප්පා. තව ටිකක් ගහලා බලමු. Not the easiest way to get up. යාළුවෝ ටෝච් එක වගේ පාඩගෙන කරනවා ඔගෙක් කර ඉන්න ඕනේ බං. Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. අහකට යන්න බං යානාවක් කරලා තියෙනවා බං. ඒක තමයි අන්තිම හෝප් එක බං. මේක මේ වෙලා තියෙන මේක බේරෙන්න බං. Just a few moves left. Make them count. අර වරන්ට් එක දුන්නා බං. රීඩ් කරේ නැත්තම් කරන්ට් එක වදිනවා බං. aduh karang teko dina bang ay කොහොමද බං මේක හදන්නේ නැත්තේ මේක ඇවිල්ලා කයි ඊට පස්සේ බං හරි පිටත්වා Genius, genius. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right, but no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. The sound of spark metal going pew pew is never a good thing. It's coming from behind that door. A warning label. The box looks like a potential brain melt.
It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. Genius, genius. There you go. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. क्या है कि लगना गहाने तो खुदा है आप देख लो बेटा गाड़ी नहीं Close encounter. Personal. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup comes. Might not need that now, but you will later. නැද්ද කියන කාරණේ He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree.
Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Mooma knows you are here. I hope told her. You're such a good child, so you probably did. Even the young forget. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. The potato people nano wonder someone interlinked with the tree. Nono potato. मैजिक विश्वास करने नहीं किया था ना नॉनो छोटे भी इसको बेटर की नहीं था no विश्वास करने मैजिक You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. You found one. You should be proud. They don't come up for everyone. The Nono's ki energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. Will it grow strong enough? Not Pensai. The small tree you saw up there where you met will eventually grow into a tree of life and start giving back to nature. It'll be the heart of the land. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the Nono as they become one with the tree. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy. You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. Now that you've seen the Nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the Pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Mooma will be able to protect us. He says you'd better hurry back to the village before your Mooma comes looking for you.
You did good here today. No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let the Predator family live or not. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he remembers every single day he devoted to growing the tree of life, but now he's afraid it might be in vain. Wherefore, whereway? The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that that the World Eaters arrived. The end of days. Coibe or Corfabe? Records tell of the ruinous devastation the Toxanol Corporation inflicted on the land. The apocalypse sparked a re-evolution, the second coming, and our lineage. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Noko has tamed the Majut and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Wherefore, whereway? Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. Coibe or Corfabe? The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. You're getting the hang of it. Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks Know that the tree of life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the World Eaters. A signpost maps it out for the cartographically challenged.
අර අපි බම් බල්ලෝ චූ කරන්නේ බං අර බං තැනක් මාක් කරන්න. ඒ වගේ මේකෙත් බම් බාල තැන මාක් කරන්නේ බං මේ චූ කරලා බං. බාරු හැබැයි කියද්දවා. මට සිරි බා ගොලු තුඩේ බා කැරියෙක් ඉන්නවා. That must be the world eater that chewed off Out of Date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. ලොල්ලෝ කියද්ද බා ඌ බා. වතුරක්. Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. He's heard the stories about the terror inflicted by the world eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way here. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. Each time with the dark and light in a balance. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. He's grateful for that. You still seem to have a spark of light in you. dark මචං. ඔය බම් ලස්සනයි නේ බම් මේ මූණ වගේ බම්. What's there to like about light? It hurts to look at. Not as much as it hurts to look at you. Always making this personal. And you're always trying හැබැයි to ගෑනු pretend it's කියන්නේ not. ආටෝද නෑ බං. අපදා වර්ධිනව. අඩෝ ගෑණි ගැහුවා බං අන්නරුට. කොහමද ගැම්මට ඉන්නේ ඇටි අල්පා. ඇල්පාඩම්ද There's Out of Date again. He must have missed something important. Come, Reaper. Out of Date says you will make a better stand against the world eaters with the support of a tribe, and there are two nearby. Candida duela bofo. The Myriad tribe is likely to be a good match as they act on the understanding of the greater good and have a code of honor. E baso do bubu bukoye. Regardless of who you choose, it won't be easy, as the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. The Jagni tribe only ever had one conviction: to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the world eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. Yatu yao mawa. Out of Date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. He believes the tribe Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. Yuba dulu wawa. Out of Date will be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do.
කරලා මේකට ගිහලා Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? बारू पैतर दटा यार ते बा बोला वाली It's unusual. बाबू कोई that ठहरता है natural नहीं मारी tunnels डीएम का like दाना this बानी still वाले exist. बुलेट में आता ले Most जाए of them got flooded. वाट में दस के वेला आती बिना वो इतना दाना हिट नहीं वालू देखना मचा और तो बार नारकुम की बांग बदल Bentar, aku mau akan nanti ada si paman shot tag gol lagi. Kayak gila. Wal pakai nak. Iyalah. Aduh, cái bóng bà lan của đừng cho văng xem ra là bằng bà lại nè kẻ đi này nè cả đó nè nè mày chưa đâu cái lận The fresh air has done you good. මේක වැඩි කරන්නේ පොයින්ට් එකක් තියෙනවා ඉතින් hello Rivindu welcome to stream macam මොකද වෙන්නේ ඉතින් මේ බයෝ පොයින්ට් වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. This area was beautiful before the tribe war began. Look at it now. It's a war zone. බලපං කොහොම සත්තු ගහලා තියෙන බම් කරුවා. අඩෝ එන බංකරයක් බං ගහන්න යන්නේ බං ඒකට ගහන්නක් තියෙන්නේ නෑ සීපුට ටොප් That's the myriad tribe's fortress. Will they be friends or foe? You should head up there. That way you'll know. ගන්න දීලා බං චූ කරට පොට් එක. වරින් බං චූ කරන් බං මෙතෙන්ට. Let's see. I don't know. Auto कोई तो बेचर चू कराटा पंचू. Let's see. It's a beaten path to that door. If you go there, you'd better make an entrance. Says they're wary of strangers. They're at war. Need a few minutes with Sipo. I took a time for me.
say the way stranger they at oh. I need few minutes. Says the Sifu is popular these days as the tribe grows stronger by the day. He suggests you let the Sifu do the talking when you meet. He prefers it that way. Kita juga dugi apa gigi kau bang? Air panan tadi bang, mang mage bang, anario gian ni bang. ජීවිතේ තමා අල්ලා බුකුම් කාවලු බා ලබූතේලු ඔබට වෛරව වේ ජාවි කියා බා එනෝ බයික් ඉස්සල් එකම ස්ට්‍රීම් මචං මොකද එන්නේ ඉතින් බා බබුන්කා තබියා කියලා වගද්ද කිව්වා බා මට තේරුන්නේ නැහැ කිව්ව එක නා The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place. He welcomes you to the Myriad Fort and introduces himself as the tribe's Sifu. But he was hoping you'd show up. The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you. The Great Wall. The wall that separates them from the other side? The wasteland you came from? He guesses the time spent there just left a blank space in your memory, as empty and barren as the wasteland itself. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kid. He can still sense you're kind-hearted. The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wong Fu disciples. Your Muma invented Wong Fu. Originally, it consisted of unarmed combat and the 6 weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain. Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. If you believe there's some good in everyone, there's still hope for tomorrow. He was hoping you'd join them. You understand that there's no harm in doing good to others. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other tribes. The one who should coerce first is the Jaggi tribe. ඉන්දියාවේ ඩයිල් එකක් දුකද බා උඩට ජටාවකුත් බදාගින්නවා බා මම හිතන්නේ බාහුබලි බම් මේ සතෙක් වෙලා ඉන්නේ Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace have been forced to prepare for war. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wong Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. You both have gentle minds, so they want to wage a gentle war. A war that bonds as much as it breaks. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. Once you delve the rival's outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with yours and let your kin share land. Seeing you brings back his memories of the old village. He remembers your kind and unselfish soul and can sense you still have it in you. The will to do good. Anyway, the memories you make with your family are strong and can sometimes come to life. Passing the old village on your way to the first rival outpost might help. Online game bang godak gahana bang but setu naha kya abhi tek ba You have things to do, places to go to.
හරි ඒකට ජොයින් නියම් මේ සෙට් ගහන්න remind me what I did to do I think that's his then මූණ බලන් ඉන්නවා බං කිස් එකක් දෙන්නත් දන්නේ නැහැ යන්න ඒවා බලමු කෙලවල්ලා ඩෝ කෙලවල්ලා කියන්න එපා තෝ මාත්‍රා දෙර ගඩි පරයා You have things to do, places to go to. You have things to do. I go to I All the goose are gonna have We'll be around when you return. මොනවද බං කියන්නේ බං එනවා පාපතරේ බං මාසෙ කරන අපිට ගන්න ඕනේ ලෝකේ මොනවද බං මේ ගෝල අතේ තියන්නේ ඕෙන් ආරුන්ට ආව කුචු ගවන තමයි වෙන්නේ අර එන සත්තු වල හැටියට බං කටම මාස්ක රිබවන්ත අම්මලා මේ කවුද මේ ඉන්නේ ලෝ බුදි බං මොකද බං ඒ මොකද බං ඒ Asks if there's any point in trying to keep balance in a world tilting off its axis. සීඩ් එකේ වගේ පාත් දෙන්න බබු සීඩ් එකට ඩයල් එක මම තෝරගෙන සීඩ් කරත් එකට Has plenty to do, so no worries. කවුද බං Hi Reflects that you're a decent friend in a dim says you should take care. මුද්දේ වැඩවල අඩේ මොකක්ද එතන ඉවරයි නේද සීලියන් එක කතා කරා ඉවරයි දැන් මැරෙයිද බා That's the Myriad Fort. That's the Myriad Fort. මම මේ වෙන්ද මම පැනලා තියෙන්නේ මරියාඩා ආගාදෙන් පල්ලට පැන්න බට මේව කද්දක්ද බා අඩෝ මෝ පූසෙන්ද ඔයද බං මේ පොලේ ගෙව්වත් මැරෙන්න ඇසින් එක මුග තියෙන්නේ මොකද බං අර එන්නේ තාරාවට පැස්පරාද බං අඩෝ මේ මොකද අඩෝ ඌ පයින්නවා බං අඩෝ ඌගේ ලස්සන බලපංකෝ අඩෝ කට බං අඩෝ ඔබ කට මට සිරි ඌ ඉවරයි මාත් ඉවරයි අඩෝ හෙල්ත් එක දැක්සපා පතුලට ගන්න නැතර ෆෝටෝයෙන් අලියට පේන ඔබට මේවා කන්සෙප්ට් ගඩ ෆෝටෝ එලියට ගන්න අඩෝ තාම හටන පාවල් දුන්නේ නෑ බා මේක නිත් එකක් ඕක ඌ එයා එඩින් එකට ඌක් පුතාක් බා Kisuru Yochana, hi, welcome to stream. What do you need to? That's a month up ahead. They were hit hard by evolution. The wonky ones especially. Deformed and unfurled. Doko Willy Wonka කියලා නෑ බං. දෝගේ මේකට ගහන්න ඕනේ බං කියලා. අම්මට සිරි. ඊ අර ඩැමේජ් එක බං. ඉන්ටරම් බං.
අඩෝ ගහන්න ඔට්ටු නෑ ගල් වලින් ගහන්න ඔට්ටු නෑ පයින් ගහ ගන්නවා රින් පයින් ගහ ගන්නවා රින් අඩෝ බං ඌගේ බං ඩැමේජ් බං විලි වංකා වගේ තමයි ඌ නම් බං අඩෝ පයින් ගහ ගන්න අන්න එහෙම පයින් ගහ ගන්නවා ඌගේ උන් ටිකක් දරුවා බං ඌ කාලා කන්නියා ඌ ගල් ටික කන්නවා අන්න කොහොමද බිස්තර දුන්නේ මල්ල කැපේ බං අර ඒකට 526ක් කියා බං මගෙත් කියා බං මේ වගේ 1 2 3 Amazing how much that helps. Dapat aku bang ini ada tu, Allah lebih bang. Bang keyboard dengan apa ni macam tu, mudah aja kita. Aduh kira daya kita terus bahagia lagi ketika kan. Aduh, mudah lagi tu bang, tu nampak musik ini bang. Mudah ni ada Java orang kan itu kita bang kias ni. ඇට දෙක වයි කමන්ඩ් දිවා මේ ලොකු අයියා නෙගටිව් ඒ ඇට දෙක අර ලියුම්ක ගැට දෙක ගෝවා පවුවා අඩෝ දැන් උ ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ ඔව් කියන්නේවා ඌ තිරුදෙනෙක් බං Time is lost on this place, but it evokes a tingling sensation. There's something special about it, drawing you closer. Let's see. As time passes, memories fade, and sometimes feelings change. It's not about who you were, it's about who you'll become. This story is far from over. Echoes of a long-lost past, like whispers in the wind. Here's someone who takes each day as it comes. He wonders where you've been. He hopes you've been out at the lake, practicing your swimming technique. I don't sure like to read on Goop says some choose to be lonely because no one understands what they're going through. If that's you, he'll try to help you if you let him. He thinks you should really know how to swim by now. Why not? There's no better time to do what needs to be done than right now. අඩෝ ඌ අල්ල වික් කරනවා වතුරට බං අඩෝ තීදරා කොම් වල්ල ගන්න පස්සේ අඩෝ බීන්න ඇති බං කැතයි බං මේන කැතයි He says that wasn't too bad, was it? I don't know how to know. At least you learned that you'll drown if you don't swim. But you need practice, lots of practice. Judging by your Mooma's look, it seems you forgot something. You promised you'd train with her before the sun goes down. It's time to go. The dedication to training is important. You can't rely solely on the fact that Wang Fu is in your blood. You should know, practice makes perfect. She'll see you at the village square. I love training. She says that's good.
With a passion for learning, you'll never cease to grow. Here's another familiar face with lots on his mind. He was hoping you could help him pick up some scrap for a thingamajig he's working on. It's your own future you're risking by not caring for the environment. The next generation will pay for the mistakes of the last. You should look for things that are recyclable. It shouldn't take you too long to find some. මචං CJ මොකද්ද බං කරන්න ඕනේ? සර්දර් රොබිස් ෆයිල්. මොකද බං රොබිස් ෆයිල් හොයන්නේ? අපි තියෙන කොට. මොකද වල උස්සන්න බං. He wonders what usefulness you found. Sometimes he's an expert, but sometimes he just does what's right. He can work wonders with almost anything and asks if you know how. But that's his point, to take something useless, change it, and put it to good use again. He'd love to teach you to upcycle, and the scrap you found would be a good start. මොකද්ද බං හදන්නේ? කීයටක් අදිනවද බං? අර දෙපැත්තෙන් අදිනවා බං. අල්ලලා දෙපැත්තෙන් අදින්න. You did well, but he can't help but wonder why you decided to craft a weapon. He appreciates those able to deliver a sharp remark. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. It looks like she's starting to lose her patience. You know she doesn't like waiting for you. She wants to see you on the village. Then you've got a good excuse. You share a responsibility to prevent hardship on nature and the environment. It's your future. She wants you to grow up and start thinking. That's all she's ever asked of you, that you'll try and give it your best. You can't do more than that. You've always followed your own path, but this time... Guys, I'm meeting other live. They look determined. Better watch out. Stop right there and wonders where you think you'll That makes him wonder why you were here looking for it. He wants to...
Andro? She asks if you're hurt. What? හරි මචං මේ මට notification එක ආවා set වෙමු මචං Discord එකෙන් Narolute. She says it's nice of you to consider them, but they Kanyala What about Notoro. Romla Asilnatu. data මචං tab එක අර මේ child mode එක ඉවර කරන්න ඕනි බං මේ save කරන්න බං game එක ඒක මාර්ක ලියන්න බං here's someone close to heart doing what he does best. He asks if you could help him too before he ගන්න එක ගත්තනේ බං පරයෝ ටික පුඩට මොදක් වෙන්න බෑ He's curious to see what you found. He's all for renewal and has even considered making the trip out into the wilds to look for a bionuclear spool and refresh his DNA. He says it's about time you learned how and offers to teach you, starting with the scrap you found. හැට්ටකටු කරලා දැම්ම හැකි මේ ආම එක අටක් වෙන එකක් තිබ්බා මේක දාන්න තන තිබ්බා වුන් 16ක් වෙනකම් මෙන්න මේක ඒ පළවෙනි එක තමයි බං වැඩිම තියෙන්නේ දෙවෙනි The style might be too edgy for his taste, but it looks sharp on you. You should take it with you. Wear it. Tiwa mama, mama, mama. Ansonbara. Your Muma says it's about time you got here. Drobal. Hopes you're She says she is. Your Muma says you did well today. She's so proud. That's all. Antoro tukonda. Ada oke hati balangko. Gimana cile gini? Ada apa ya lu bang? Catchy. Kanamunta. Your Muma says she's never seen an apparatus as green as this little thing. It's wonderful. Berry? A piece of Scraptronics like this has built-in old-world tech that makes it a potent communication device. It's called an automaton, and it's hardwired to your DNA. It'll follow wherever you go and see whatever you see. Says your Muma. Rest and you'll find strength for tomorrow. Nothing could stop Luca Lupin from setting the world on fire.
Your Muma urges you to blaze a trail. A burnt kidling will learn to dread fire. Give it a last burst and you'll make it. Your Muma says this is it. The time has come. She must fight Lupa Lupin. This... Whatever happened, here it comes. The past coming to haunt the present. ටේස්ට් එකක් දෙන්නානේ. ඒක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ලයිව් එක දැන් මෙතන අපිට කරනවා චෙක් පොයින්ට් එක සේව් වෙලා තියෙනවා මචං. මේ ඊළඟ ලයිව් එකෙන් සෙට් එක මචං. ලයික් කරපු, ෂෙයා කරපු, සබ් කරපු හැමෝටම තෑන්ක්ස් මචං. අද රෑ ලයිව් එකෙන් සෙට් වෙමු. හැමෝටම බුස්සර්ණයි මචං. I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico. I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gang green. Just another day, but our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top two. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me the